Welcome back to the Verbatim Word Podcast, where we find biblical truth in a daily context. I'm Justin Gary. We're going to do something a little bit different this week. On the last podcast, we finished our study together in the book of Galatians, and if you missed some of the series, you can go back to Season 1, Episode 4 and get started in Chapter 1. But this week, I'm going to take you back in time a bit and post a teaching in two parts that I gave 13 years ago this very week. But it is still one of my favorite teachings I have ever given in all my years of teaching, and still very near and dear to my heart for a number of reasons. For starters, the night I gave this teaching that you're about to hear, I actually met my wife, Erin, for the very first time. That is a story for another podcast, but I do recall my first impression of her was, wow, this girl is tall, since she is about an inch taller than me. And ironically, she shared with me in hindsight that her first impression of me was, wow, this guy is kind of short. So apparently we were already like-minded from the start. But what is even more ironic is that I shared that night a biblical perspective on being single. You see, at that point in 2007, when it was recorded, I had been on the missions field for 9 years already as a single missionary and a single pastor. So on the night of the recording, I was sharing at a Sunday night koinonia meeting at Calvary Chapel Bible College in Vita, Hungary, to a bunch of single young adults who were desiring to be used by God on the mission field and in His kingdom. Now, before you shut off the podcast because you're not single, I can assure you that the teaching will speak to you even if you are not single, or if the topic does not jump out at you right away, and here's why. First of all, it focuses on the importance of finding our satisfaction and fulfillment in Jesus and not in the things of this life. Second of all, it reminds us of our call to serve the Lord in season and out of season, and not to put off what God is calling us to do today. And three, it challenges us that any place that we need to be devoted to Jesus above our devotion to anything else. And number four, it shows us that obedience to the Lord is always blessed, even if it is hard. The message is something that we can all apply, single or married or divorced or widowed. And in addition to that, singles in the church are an invaluable part of the kingdom of God, and they are often overlooked or fall through the cracks, or brushed off with calloused advice that seems to say, well, life will finally begin one day when you get married. And trust me, as a single pastor on the mission field for 10 years, people did not always know how to deal with my situation. And the advice I got was not always what I needed to hear or what I feel in hindsight the Spirit really wanted to say. So maybe this is something you will listen to that will better equip you to encourage and point your unmarried brothers and sisters in the body of Christ to God. Because sooner or later, you will walk alongside someone unmarried who is seeking God's direction and perspective in this area. Or maybe as you listen, the Lord will put someone on your heart that you can pass this podcast on to who may be going through many things I was going through the night I gave this teaching 13 years ago this very week. Now, just a quick note, I gave this teaching at an international Bible school, so it was being translated live on the recording. If you're not used to hearing Bible studies with a translator, it may throw you a bit at first, but I promise you, within a few minutes, the translation will fade in the background. And besides, you might just learn a little Hungarian as we go, which is an added bonus. So from the archives, I share with you Single-Minded Part 1, and I'll see you on the other side of the podcast. Well, it's been 7 years since I moved down there. 7 éve volt már, hogy oda költöztem. And I just can't believe the direction that my life has taken. El se hiszem, hogy az életem milyen irányt vett. I never ever wanted to be a missionary. Soha nem akartam misszionárius lenni. I never ever wanted to be a pastor. Soha nem akartam pásztor lenni. Pastors scared me. A pásztorok megijesztettek I'd always engem. avoid the pastors at church. I didn't want to have a one-on-one conversation with them. Mindig így kikerültem a pásztorokat, nem akartam így szemtől szembe beszélni velük. But here I am now. I've been pastoring the church for 7 years. De itt vagyok most, és 7 éve a pásztor vagyok ennek a gyülekezetnek. And it's grown. It's gone from this group of teenagers Megnövekedett egy csoport tínédzserből itt teljesen. to now young adults and young families. We have a lot of children. Fiatal emberek, fiatal családok, sok gyerekkel. But one thing I never expected, De egy dolog, amire soha nem számítottam, besides being a missionary, az, hogy misszionárius leszek, besides being a pastor, hogy pásztor leszek, was to be 31 years old and still single. az, hogy 31 évesen még mindig egyedülálló vagyok. And that's actually what the Lord laid on my heart to share tonight.
Ez az, amit az Úr megosztott velem, hogy, I have no idea why. hogy ezt mondjam el nektek. Jeremy Fogalmam sincs, wrote hogy me and he miért. said, whatever you think is beneficial for Calvary Chapel Bible College students who might be going on the mission field, Jeremy azt írta nekem, hogy akármire gondolsz, hogy mi lehet építő a tanulók számára, lessons that you weren't prepared for when you got out there, olyan végülis ilyen leckék, amire nem voltál felkészülve, amikor kimentél oda, and things that might prove to be useful to them in the long run. és olyan dolgok, ami ilyen hasznosnak bizonyulhatnak a számukra a hosszabb távra. I am kind of a rare thing on the Calvary Chapel mission field, Én egy ilyen különös dolog vagyok a Golgotás missziós területen, being a single pastor. egyedülálló pásztor. Most people don't think that works together. Single pastor, that doesn't go together. Sok ember úgy gondolja, hogy ez nem igazán működik így együtt, hogy egyedülálló és pásztor. Well, in my life it goes together. Az én életemben ez teljesen Every működik. day, year after year. Minden nap, évről évre. A lot of you are single. Sokan egyedülállóak vagytok. And if God calls you soon out of the Bible college on the mission field, you'll probably go out single. És hogyha Isten kihív benneteket a Biblia iskolából a missziós területre, akkor valószínű, hogy egyedülállóként mentek ki. Some of you might be in a relationship, Lehet, hogy van közöttetek olyan, akik kapcsolatban vannak. praying about whether or not you're to lead that single life, Imádkoztok azért, hogy elhagyjátok ezt az egyedülállóságot. commit to that one person. Tehát, hogy így elkötelezzétek magatokat ennek az egy Some embernek. of you might be married, Vannak közöttetek, akik házasok, but you'll find you have a lot of opportunity to minister to single people. de úgy találjátok, hogy van rengeteg lehetőség arra, hogy szolgáljátok egyedülállók fele. So I think this will apply to all of us tonight in some way. Szerintem ez mindannyiunkra fog vonatkozni ma este. If you want to turn first of all to John chapter 4. János evangélium a 4-es fejezet. This all actually comes from the pages of my own journal. Amiket most mondok, ez az én naplóm lapjairól. I was Van egyenesen. sitting by the river in Salia one day, Száljében a folyó mellett ültem egy nap. not having a very good day, Volt egy nem olyan jó napom. complaining a lot to the Lord. Panaszkodtam az Úrnak, And these are 3 different wells of water that the Lord took me to. és 4 különböző forráshoz vezetett el engem el az Úr. And in the scriptures tonight, we'll look at 3 different wells of water. The first one, of course, is in John chapter 4. 4 különböző forrás, végülis kúthoz fogunk menni. Az első az a 4-es fejezet János evangéliumában. We start in verses 6 and 7. 6 és 7-es. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour. A woman from Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő délfele járt. Egy samariai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. And then in verse 10, Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him and he would have given you living water." 10-es. Jézus így válaszolt, ha ismered az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. And then verses 13 through 15, Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life." The woman said to him, "Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw." Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásá lesz benne. Az asszony erre azt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. So we're at our first well of water. Itt vagyunk az első vízforrásnál. It's in Samaria. Szamáriában van. Jesus has been traveling through the desert, Jézus a sivatagon keresztül utazott, and he stops because he needs a drink. megáll, mert szüksége van egy italra. And this woman comes out there, Ez a nő odajön, and you know the conversation. és ismeritek a beszélgetést. But a well is the place in the middle of a wilderness. Ez a kút, ez a sivatag közepén A van. place of refreshment, a place of life. Egy olyan hely, ahol fel lehet frissülni, az életnek It's where people who are helye. thirsty go. Az a hely, ahová az emberek, akik szomjasok mennek. People in this world are thirsty. Emberek ebben a világban szomjasak. They're thirsting for love, they're thirsting for acceptance, forgiveness, Szomjaznak szeretetre, megbocsátásra, elfogadásra, for peace, for grace. Békességre, kegyelemre. And that's why God sends us out as missionaries.
És ezért küld minket ki Isten, mint He misszionáriusokat. sends us out into places of wilderness where people are thirsty. Kiküld minket ezekbe a pusztaságokba, ahol az emberek szomjaznak. Because this world does not satisfy. Mert ez a világ, ez nincs megelégítve. Even Jesus had to sit by the well because he was thirsty. Még Jézusnak is le kellett ülni a kútnál, mert ő is szomjas volt. There is nothing in this life that will satisfy us. Nincs semmi ebben az életben, ami meg tudna minket elégíteni. And God sends out missionaries to be wells of water. Isten kiküldi a misszionáriusokat, hogy ilyen források Or at least to lehessenek. draw out that water by the Holy Spirit. Vagy pedig, hogy ki tudják meríteni ezt a vizet a Szentlélek által. To give to those who are thirsty. Odaadni azoknak, akik szomjaznak. We just had some really bad floods this week in Slovenia. Most az utóbbi héten ilyen nagyon rossz mi ez a Floods. árvizek voltak Szlovéniában. 200 million euros worth of damage, 6 people died. 200 nem tudom hány millió euró kárt okozott, több száz ember meghalt. It was a shock. It happened in about a period of about 12 hours. Egy hatalmas sok volt, és körülbelül 12 óra leforgás alatt történt az egész. But in the 5 days since then, we haven't been able to drink our water. De az 5 nap alatt tudtunk rendes vizet inni. Because the water sources were all polluted from the flood. They were? They were polluted. We cannot drink. No bocsánat, drink. Okay. Tehát 5 napig nem tudtunk inni, mert meg voltak fertőzve a vizek. You can't drink it. Nem lehet meginni. And I thought about that today as I was preparing this. I thought, that's the water of this world. És erre gondoltam, hogy ez ennek a világnak a vize. You can't drink it. It will not satisfy you. Nem tudod meginni, mert nem tud téged megelégíteni. The wells of this world are polluted. Az életnek a kútjai meg vannak fertőzve. They will not satisfy a longing soul. Nem tudják megelégíteni a lelkeinket. As Jesus is sitting by this well, though, Ahogy Jézus emellett a kút mellett ült, he offers himself. ő saját magát He ajánlja says, fel. I can give you living water. Azt mondja, hogy én tudok neked élő vizet adni. And this woman, she thinks, how wonderful. Ez a nő arra gondol, hogy milyen csodálatos. I'm so sick of coming here every day. Annyira belefáradtam, hogy minden nap ide jövök. I'm so tired of walking back and forth with that huge jar on my head. Belefáradtam, hogy minden nap ezzel a hatalmas nagy köcsöggel a fejemen mászkálok. If you can give me something that will make me not thirst, Hogyha tudsz nekem adni valamit, ami által nem fogok többé szomjazni, give it to me. akkor add ide nekem. She doesn't get it yet. Nem fogja még fel ezt. Jesus is offering himself. Jézus saját magát ajánlja fel. She doesn't understand that. Nem érti. But in verse 15, she finally asks for it. De végül a 15-ös versben kéri ezt. Okay, sir. Azt mondja, Uram, If you can give me something that will quench my thirst, give it to me. hogyha tudsz nekem adni olyan vizet, ami el tudja a szomjúságomat állítani, akkor add ide azt. Let me see you try. Akkor csak, Let me see you try. Come on, try. próbáld meg. This world does not satisfy me. Ez a világ, ez nem tud engem megelégíteni. I'm so sick of trying to find fulfillment here. Annyira belefáradtam, hogy megtaláljam a megelégedésemet itt. If you've got an answer, I want it. Ha van nálad egy válasz, akkor én azt akarom. And then Jesus says the strangest thing. És akkor Jézus a legfurcsább dolgot mondja. Verse 16 through 18 says, Jesus said to her, go call your husband and come here. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, you have well said, I have no husband, for you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband, and that you spoke truly. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre azt mondta, jól mondtad, hogy nincs férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed, ebben igazat mondtál. I always found this strange. Ezt mindig ilyen furcsának találom. Why did Jesus suddenly all of a sudden bring up her personal life like this? Miért hozta fel Jézus az ő személyes életét így? After talking about thirst, why did he all of a sudden say, hey, bring your husband? Miután beszéltek a szomjúsággal, miért mondja neki, hogy hozd ide a férjedet? He's not around. What about those last 5 guys? Bring them. Tehát, hogy ha ő nincs ott a férjed, akkor azt az 5 fickót hozd ide. Why did he suddenly reach into her personal life like that? Miért érintene ennyire mélyen bele az ő személyes életébe? Because of her thirst. Mert az ő szomjúsága miatt. This was the way she was trying to quench her thirst. Ez volt a módja annak, hogy a szomjúságát próbálta így elapasztani. This was the one thing in the world that she was going to try and fill that need. Így próbálta meg betölteni azt a szükségét. And she kept thinking, once this happens, I'll be satisfied.
És arra gondolt, hogy ha ez megtörténik, akkor teljesen elégedett The leszek. first man didn't do it. Az első az első férfi nem tudta megtenni. Okay, let's give it one more try. Once I find the perfect guy, my life is going to be satisfied. Akkor megpróbáljuk még egyszer, hogyha találok egy igazi jó embert, akkor majd nem fogok már szomjazni többé. It didn't work. Nem működött. So she went on to 3, to number 5, to number 6. Tehát tovább ment a 3-ashoz, a 4-eshez, az 5-öshöz, a She's 6-oshoz. probably thinking if I finally get to number 7, that's the perfect number. It should be right. És biztos azt gondolja, hogy ha majd eljutok a 7-hez, akkor az egy tökéletes szám, akkor biztos, hogy megtalálom. But this woman had developed a lifestyle of trying to find fulfillment in human relationships. De ez a nő, ez kialakított egy ilyen életstílust, hogy megpróbálja betölteni az ő szükségét. And Jesus says to her, you're not going to find it. Jézus azt mondja neki, nem fogod megtalálni. Only in me are you going to find it. Csak én bennem fogod megtalálni ezt. Some people develop an unhealthy fear of being alone. Vannak emberek, akik egy ilyen egészségtelen félelem alakul ki bennük, amiatt, hogy egyedül vannak. Of being single. Hogy egyedülállók. Of wondering if their life will really begin when they finally find that perfect person. Arra gondolnak, hogy tényleg vajon az életük akkor el fog-e igazából indulni, amikor megtalálják azt az egy tökéletes embert. And they're looking for that relationship to feel their identity, to feel their purpose, to feel their meaning, to feel their security. Azért keresik ezt a kapcsolatot, hogy be tudják tölteni az ő céljukat, az életüknek a jelentését. Thinking it will finally begin when I finally get married. Arra gondolnak, hogy majd végül el fog kezdődni, amikor férjhez megyek, vagy megnősülök. But what we see Jesus doing here is offering himself. De amit itt látunk, az, hogy Jézus saját magát ajánlja fel. Don't wait for it. Ne várjátok ezt. You have a well right now in your relationship with me. Van egy, tehát a velem való kapcsolatotok az a kút. Sit by that well. Üljetek ennél a kútnál. Drink deeply. Igyatok mélyen ebből a vízből. And you will not thirst again. És nem fogtok többé szomjazni. As I've been out on the mission field, Ahogy kim vagyok a missziós I területen, actually believe part of my calling at this time is to be single. úgy érzem, hogy az elhívásom egyik része az, hogy egyedülálló legyek. That might sound a little bit strange to some of you. Ez lehet, hogy egy kicsit furcsán hangzik számotokra. I don't have the gift of Paul. It's not going to be my life calling, I believe. You don't have the gift of I don't have the gift of Paul. I'm not going to be celibate for my life as far as I know. So Nincs meg it's a not my Pálnak az desire. ajándéka nekem, hogy életem végéig, tehát így egyedülálló legyek. But for now, I believe it's part of my ministry. De most erre az időre úgy érzem, hogy ez a szolgálatomnak a része. Because on the mission field, especially I know in Slovenia, Mert a missziós területen is, különösen Szlovéniában, there are so few Christians. nagyon kevés keresztény van. It's estimated that in the nation of Slovenia, there's probably about 2,000 born-again Christians. Körülbelül 2000 igazi keresztény van, tehát ilyen megtért keresztény van. We're a nation of just 2 million people, less than 1%. 2 milliós nemzetnek kevesebb, mint 2%-a Well, keresztény. in that 2,000 people, Ebben a 2000 emberben, you get saved, akik megtérnek, you're young, fiatal vagy, single, egyedülálló, you start reading God's word, elkezded Isten igét olvasni, and you start panicking, where in the world I'm going to find someone to marry? és akkor elkezdesz így pánikolni, hogy hol fogom megtalálni azt az egy embert. There's like 25 single people my age in the country. Körülbelül 25 egyedülálló ember van az országban. And so far, I don't like any of them. És eddig egyik se tetszik nekem. And none of them even go to my church. They all go to different churches. És nem is jönnek az én gyülekezetembe, más gyülekezetekbe járnak. So how am I going to do this? Akkor hogy fogom ezt csinálni? So I've seen people panic. Látok így embereket bepánikolni. Start dating someone who's not a believer, Elkezdenek randizni olyanokkal, akik nem hívők. or someone who might be a believer but doesn't have the same calling as they do. Vagy például olyan emberrel, aki hívő, de nem ugyanaz az elhívásuk. And everyone's wondering, who in the world is God going to bring me to marry? És mindenki gondolkodik azon, hogy honnan fog Isten egy embert hozni, akihez hozzámehetek. Vagy And I say that for now I believe it's part of my calling. És ezt mondom, hogy én úgy gondolom, hogy erre az időre most ez az elhívásomnak egy része. Because I can relate to them. Mert tudok velük azonosulni. There's a huge part of the Slovenian Christian population that I can directly relate to and minister to. Egy nagy része van a szlovéniai keresztényeknek, akikkel én tudok azonosulni. Because I'm in the same place as they are. Mert ugyanazon a helyen vagyok, ugyanabban a szituációban, ahol ők. Trusting and waiting.
bízok és várok. And so I have to say, thank you, God, for this great ministry. És akkor azt mondom, hogy köszönöm, Uram, ezért a csodálatos szolgálatért. All for the glory of God. Isten dicsőségére. Well, if I was quite spiritual, I could say that. Hogyha nagyon lelki lennék, akkor ezt mondhatnám. But it's not always true. De ez nem mindig igaz. But I find comfort in what Jesus said to the woman here. Abba találom a megnyugvást, amit Jézus mondott. It's in me. Bennem van. I am your well of water. Én vagyok a te kutad. Sit near me, Üljél mellettem. drink from me. Igyál belőlem. You guys are in such a blessed place right now. Olyan áldott helyen vagytok most itt. I remember my 2 years at Bible college. Emlékszem arra a 2 évre, amit itt töltöttem bibliaiskolában. It was such a honeymoon with Jesus Christ. Ez egy ilyen nászút volt Jézussal. I drank so much with the Lord. Annyit ittam az Úrból. I felt so filled, so overflowing. Olyan telve éreztem magam, teljesen túlcsordulásig. There were struggles, it was hard. Voltak küzdelmek, és nehéz volt. But there was such a fullness in the relationship with Jesus Christ that I'd never experienced. De egy olyan teljessége volt a Jézussal való kapcsolatomnak, amit soha nem tapasztaltam meg azelőtt. Because that's what it was. It was sitting by a well. Mert erről szólt az egész, hogy ültem a kút mellett. Don't get distracted in this time. Don't get distracted. Don't lose your focus during this Tehát time. ne veszítsétek el a fókuszotokat ebben az időben. There's times I'm in the mission field where I'm just thinking, oh, I just wish I could go to a semester of Bible college. Vannak olyan idők ott a missziós területen, amikor azt mondom, jaj, bár csak visszamehetnék egy szemeszterre a bibliaiskolába. I'd save money. Megspórolnám a pénzt. It's really cheap to come to Bible college. Ez nagyon olcsó, hogy jöhessek a bibliaiskolába. Save money, have worship every day, just be surrounded by Christians. It would be awesome. Dicsőíthetnék minden nap, körülöttem csak keresztények lennének, nagyon csodálatos lenne. But the Lord says no. De az Úr azt mondja, nem. You've had your time at the well of water. Meg volt a te időd a kútforrásnál. Now you go bring the well of water to others. Most te vigyed oda másokhoz a vizet, a kútnak a vizét. It's time for you to go out. Arra van idő, hogy te most kimenjél. Let's go to our second well. A második kúthoz megyünk. It's in Genesis chapter 21, sorry. Mózes első 21. It's what do you guys usually do? Doesn't matter. Okay. I'll just read it. Okay. Genesis chapter 21, it's a story of Abraham. Tehát Ábrahámnak a története, Mózes első 21. If you remember, he got a promise from God he was going to have an heir. Hogyha emlékeztek, akkor kapott egy ígéretet Istentől, hogy lesz egy örököse. He got impatient. Türelmetlen lett. His lovely wife Sarah suggested that they have a child with their maid Hagar. A kedves felesége azt tanácsolta, hogy legyen egy gyerekük az ő szolgájával, Hágárral. Abraham says, hey, it sounds great to me. Ábrahám azt mondja, hát ez jól hangzik. Have a child named Ishmael. És akkor lesz egy gyerekük, az a neve, hogy Ismael. They try and make this mixed family work for a while. Próbálják az ilyen vegyes családot, hogy működjön egy darabig. But finally, after time, it's not going to work. De egy idő után nem működik. And we read in Genesis chapter 21, verses 8 through 12. 21:8-astól 12-esig. So the child grew and was weaned, and Abraham made a great feast on the same day that Isaac was weaned. And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had borne to Abraham, scoffing. Therefore she said to Abraham, cast out this bondwoman with her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, namely with Isaac. And the matter was very displeasing in Abraham's sight because of his son. But God said to Abraham, do not let it be displeasing in your sight because of the lad or because of your bondwoman. Whatever Sarah has said to you, listen to her voice, for in Isaac your seed shall be called. Amikor a gyermek nagyobb lett, elválasztották, Ábrahám pedig nagy lakomát készített azon a napon, amelyen elválasztották Izsákot. Amikor Sára nevetni látta az egyiptomi Hágár fiát, akit Hágár Ábrahámnak szült, ezt mondta Ábrahámnak, kergesd el a szolgálót a fiával együtt, mert nem örökölhet ennek a szolgálónak a fia az én fiammal, Izsákkal. Ez a beszéd Ábrahámnak igen rosszul esett a fia miatt, de Isten ezt mondta Ábrahámnak, ne essék neked rosszul ennek a fiúnak és a szolgálódnak a dolga. Bármit mond neked Sára, hallgass a szavára, mert Izsákot fogják a te utódodnak nevezni. If there's one thing harder than being single, Hogyha van egy dolog, ami nehezebb az egyedülállóságnál, it's being in a relationship of the flesh. az, hogy egy olyan kapcsolatban lenni, ami egy ilyen testi kapcsolatban lenni. A relationship that was not initiated by God.
egy olyan kapcsolatban, ami nem Istentől való. That's draining of your time and of your focus Az le fogja teljesen szívni a fókuszodat és az idődet, and of your ability to be in the center of God's will. és arra való képességedet, hogy Istennek az akaratának a közepén legyél. This was hard for Abraham this day Nagyon, nagyon nehéz volt Ábrahámnak, because he really truly cared for Hagar. mert ő igazán, tehát így neki fontos volt, hogy mi van Hágárral. Think about it. She had born his first child. Gondolkodjatok el ezen, ő volt az, aki az első gyermekét világra hozta. Not only that, but he truly cared for Ishmael. És nem csak azt, hanem igazán Ismaellel is, tehát ő is fontos volt neki. He had Abraham's eyes. Ábrahámnak a szemeit He had örökölte. Abraham's chin. Az ő állát örökölte. He had Abraham's big feet. Ábrahám nagy lábát örökölte. He really cared for this kid. Ő igazán fontos volt számára, hogy ez mi van ezzel a fiúval. And God said to Abraham, let them go. Isten azt mondta Ábrahámnak, engedd el őket. This was not of me. Ez nem tőlem való. You did this in your impatience. Te ezt a te türelmetlenségedben tetted. And then you asked me to bless it. És megkérsz arra, hogy áldjam meg. I don't have a plan to bless it. Nem, nincs tervemben, hogy megáldjam ezt. In fact, the way I want to bless it is by asking you to let go. Úgy akarom megáldani, hogy arra kérlek, hogy engedd el őket. That's a trap that I think that many singles fall into, including myself. Szerintem ez egy olyan csapda, amiben nagyon sok egyedülálló beleesik, és én magam is. Is letting our impatience take over Hogy engedjük azt, hogy a mi türelmetlenségünk órá legyen rajtunk. and start trying to make it happen, És elkezdjük így saját magunktól megtenni. or to find someone, Találni valakit, find anyone. akárkit találni. I'm getting pretty desperate. Most már nagyon ilyen elszánt I vagyok. love going to conferences, Szeretek konferenciákra járni. and everyone still asks me why I'm still single. És mindenki megkérdezi, hogy miért vagyok még mindig egyedülálló. Starts trying to set me up with everyone. Elkezdenek így, így összehozni mindenkivel. I'm running around hiding the whole time. Szaladok és így bújok el mindig. And they're always so vocal to let me know, Justin, what are you waiting for? You're not getting any younger. És akkor mindig megkérdezik, hogy Justin, mire vársz? Hát nem leszel már fiatalabb. Thank you. I really need to hear that. Köszönöm, erre szükségem volt, hogy halljam. You gotta go out and do something. Csak menned kell, és csinálj valamit. It's not just gonna fall on your lap. Nem fog csak úgy az öletbe hullani. Don't be so super spiritual about these things. Ne legyél ilyen túl lelki ezek, tehát emiatt a dolgok miatt. And you know what? I've actually had to turn and rebuke pastors before. És volt olyan, hogy tehát így le kellett így pásztorokat állítanom. And say, you know, I really respect you. I love you very, very much. És azt mondanám nekik, hogy nagyon tisztellek, és nagyon szeretlek. But if that's the counsel you give your single people in your church, De hogyha ez az a tanács, amit az egyedülállóknak adsz a te gyülekezetedben, I would really challenge you to rethink that. akkor kihívlak arra, hogy ezt gondold újra át. Because most single people don't need to hear that. Mert a legtöbb egyedülállónak nem szabad, hogy ezt hallja. What are you waiting for? Mire vársz? You're not getting any younger. Nem leszel fiatalabb. You gotta go out and get it yourself. Ki kell menned, és hát találni valakit magadnak. And most of us are insecure enough in that area. És a legtöbben hát ilyen bizonytalanok vagyunk ezen a területen. And I often turn to those pastors and say, I hope that's not your counsel to the single people in your church. És akkor azt mondom ezeknek a pásztoroknak, hogy remélem, hogy nem ez a te tanácsadásod az Because egyedülállóknak. you know what they need to hear. Mert tudod, arra van szükség, hogy azt hallják, You need to encourage them. hogy bátorítsad őket. Hey, remain patient. Maradjál türelmes. Trust God, He will provide. Bízzál Istenben, ő majd fog rólad gondoskodni. Keep your focus, seek Him. Tartsd meg a fókuszodat, őt keresd. Because the thing you don't want them doing is doing something on their own. Mert az a dolog, amit pont nem akarsz, az, hogy valamit saját maguktól tegyenek. That's what Abraham figured out. Ez az, amire Ábrahám rájött. God said, I can't bless that. Isten azt mondta, nem tudom megáldani You őket. have to let that go. El kell, hogy engedd őket. This was actually part of my calling. Egyébként ez az elhívásomnak egy része When volt. the Lord first called me to Slovenia, I was in a relationship. Amikor az Úr Szlovéniába elhívott, akkor Just to make sure you're awake. Szlovéniában, tehát amikor Szlovéniába elhívott az Úr, akkor egyedül vagy kapcsolatban voltam. We had already been together for a few years. Már egy jó pár éve együtt voltunk. And part of my calling, when I felt the Lord calling me there,
A része az elhívásomnak az volt, amikor ő elhívott oda, was that it did not involve this woman. az, hogy ezt a nőt, tehát hogy nem volt a nő ebben a tervben. And I didn't want to hear that. És erről nem is akartam hallani. And I was certain that she didn't want to hear that. És abban is biztos voltam, hogy ő se akarta ezt hallani. But as I began praying and seeking the Lord, De ahogy elkezdtem imádkozni és keresni az Urat, the Lord began to speak to my heart. az Úr elkezdett a szívemhez beszélni. Justin, I've been gracious. Justin, én kegyelmes voltam. Through you, this woman came to know me. Általad ez a nő megismert engem. I've even used you guys together in touching other people. Használtalak benneteket közösen, hogy megérintsetek But if you think back to the beginning of this relationship, Justin, másokat. Tehát, de hogyha visszanézel a kapcsolatotokra, it was all you. az tőled volt, It wasn't me. nem tőlem volt. In my grace and my goodness, I blessed it, I used it. Az én kegyelmemben megáldottam és használtam, But it was you. de ez te voltál. And then you turned and looked at me and said, hey, God, bless it, bless it. I really want you to bless it. És akkor odafordultam Istenhez, és mondtam neki, hogy áld meg, Uram, áld meg, tényleg úgy szeretném, hogyha megáldanád. But I can't go any further. De nem tudok előrébb menni. And you need to let it go. El kell, hogy engedd. That's exactly what Abraham experienced. Ez az, amit Ábrahám megtapasztalt. And so, in the Bible, Tehát a Bibliában in chapter 21, we see the first case of someone being dumped. az első eset arra a Bibliában, hogy valakit így dobnak, ejtenek. As Hagar gets sent away. Ahogy Hágárt elküldi. She goes away. Elmegy, She takes Ishmael. Ismáelt is magával viszi. Abraham was really good. He sent him off with some bread and some water. Ábrahám nagyon jó volt, mert csak ilyen vízzel meg kenyérrel küldte el őket. Nice guy. Nagyon rendes fickó. There they go off into the wilderness. Kimennek a pusztába, The water runs out. kifogy a vízük. And they're thinking, we're going to die. Arra gondolnak, hogy meg fogunk halni. We're out here in the wilderness. We're going to die. Itt vagyunk a pusztában, meg fogunk halni. The only relationship we've ever known is gone. Az egyetlen kapcsolat, amit valaha ismertünk, az elmúlt. We've been dumped. We didn't even see it coming. Dobtak minket, nem is láttuk, hogy ez fog történni. We've been left with nothing. Our life has fallen apart. It's in pieces. Semmink nincs, az életünk teljesen széthullik. And now we're sitting here in the wilderness. We're going to die. Itt ülünk a pusztában, és meg fogunk halni. Life will not go on from this point. Az élet itt megáll, nem fog tovább menni. And yet we read verses 17 through 19 of the same chapter, and we come to the second well. 17-es és a 19-es, ahogy a második kúthoz érkezünk. And God heard the voice of the lad then the angel of God called to Hagar out of heaven and said to her, What ails you, Hagar? Fear not, for God has heard the voice of the lad where he is. Arise, lift up the lad and hold him with your hand, for I will make him a great nation. Then God opened her eyes, and she saw a well of water. And she went and filled the skin with water and gave the lad a drink. De Isten meghallotta a fiú hangját, Isten angyala pedig kiáltott a mennyből Hágárnak, és így szólt hozzá. Mi van veled, Hágár? Ne félj, mert meghallotta Isten a fiú hangját, ott, ahol van. Kelj föl, vedd fel a fiút, és fogd kézen, mert nagy népet támasztok belőle. És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Oda ment, megtöltötte a tömlött vízzel, és megitatta a fiút. Abraham has been obedient. Ábrahám engedelmes volt. It was God who instructed him to do this. Let it go. Isten volt az, aki arra irányította őt, hogy engedje el őket. It's not of me. It was never of me. Nem tőlem volt, soha nem volt tőlem. And Abraham, in obedience, he lets it go. Ábrahám az ő engedelmességében el is engedi. But imagine as he's watching her walk away, De képzeljétek el, ahogy így nézi őket elmenni, thinking, what have I done? arra gondolva, hogy mit csináltam. And yet God instructed this. De mégis Isten volt, aki ezt utasította. And yet God also took care of them. És mégis Isten gondoskodott róluk. I remember when I broke up with this woman thinking the same thing, oh my gosh, Lord, what have I done? Emlékszem, amikor szakítottam ezzel a hölgyel, én is erre gondoltam, hogy jaj, mit csináltam, mit tettem. I led her to the Lord. Oda vezettem az Úrhoz őt. We went to the same church, Ugyanabba a gyülekezetbe had jártunk. the same Christian friends. Ugyanazok a keresztény barátaink Shortly voltak. after breaking up, she moved to the other side of the country. Miután szakítottunk, az ország másik részébe költözött. From Hawaii, that's pretty far. From Hawaii it's pretty. That's the other side of the country is very far from Hawaii. Okay, tehát végülis Hawaii-tól a másik végére utazott az országnak. And she backslid. Elbukott. She walked away from the Lord for probably about six years. Elsétált az Úrtól körülbelül 6 év. And I remember all those éve. years having such a feeling of guilt.
És emlékszem, hogy olyan bűntudatom volt. And so it was like picturing Hagar there in the wilderness. Oh, I'm dying. Így láttam őt, mint hogyha Hágár lett volna ott a pusztában, hogy meghalok. And thinking, Lord, I did this. És arra gondoltam, hogy Uram, ezt én tettem. But I was obedient to you. De engedelmes voltam hozzá. Isn't everything supposed to work out? Akkor nem kellene, hogy minden így működjön? I mean, look, she's backslidden. Hát most nézd, most elbukott. I'm still single. Én még mindig egyedülálló vagyok. Where's the good in all this, Lord? Where's the good in blessed obedience? Hol van a jó mindenben? Hol van az, hogy megáldod az engedelmességet? I remember one time I was home. Emlékszem egyszer, amikor otthon voltam. My grandfather died and I went home for the funeral. I was home for just like 10 days. Amikor a nagypapám meghalt, akkor a temetésére hazamentem, 10 napot voltam csak otthon. And I was at my parents' house and we were having dinner together and the phone rang. Ott voltam a szüleim házában, és egyszer csak csörgött a telefon. And my dad answers the phone. Az apukám fölvette a telefon. And he says, well, hi. And then he says this woman's name. És akkor mondja, hogy szia, és akkor mondja ennek a hölgynek a nevét. My mom, she looks at my dad. Anyukám ránézett az apukámra. I look at my dad thinking, where can I go hide? Ránézek az apukámra, hogy jaj, hova tudnék elbújni. And she actually was calling to get we had lost contact. She was calling to get my phone number or email address because she knew I was here in Europe. Tehát elvesztettük így a kapcsolatot, és azért hívott, hogy megtudja, hogy mi a telefonszámom She itt said, Európában. I just want to talk to him. I have something to share. Csak azt mondta, hogy csak szeretnék valamit elmondani, szeretnék valamit megosztani veled. He says, well, that's great. És akkor ő azt mondta, hogy hát ez nagyszerű. In fact, why don't you share it? He's right here. And he gives me the phone. I'm like, no. És akkor azt mondta az apukám, hogy hát ez nagyszerű, akkor miért nem, akkor mondd el neki személyesen, mert itt van mellettem. Just give her the email address and give her the wrong one. Csak adod neki az e-mail címet, de adod neki a rosszat. But it was too late. I had the phone. Hello? De akkor már túl késő volt, ott volt a telefon a kezemben. She's shocked. She was not prepared to talk to me. Teljesen ilyen sokba volt, nem volt arra kész, hogy beszéljen velem. Yeah, when we finally got over the awkwardness of the first few minutes. De amikor így az első pár percnek a kellemetlenségén túl voltunk, She said, I was just calling to let you know what the Lord had been doing in my life. azt mondta, hogy azért hívtalak, hogy elmondjam, hogy az Úr mit tett az életemben. Because I know that you've been faithful to still pray for me. És azért, mert tudtam, hogy te hűségesen imádkoztál értem. And I just want you to be one of the first people to know that I've come back to the Lord. És azt szerettem volna, hogy te lennél az egyik első ember, aki megtudja, hogy visszajöttem az Úrhoz. And for me it was one of those moments of like, thank you, Lord. Nekem az egy olyan pillanat volt, amikor csak azt mondtam, hogy köszönöm, Uram. It finally worked. Működött, tehát így összejött. After 6 years, you've shown your faithfulness. 6 év után megmutatod a te hűségedet. You have provided a well of water for her in the middle of the wilderness. Biztosítottál számára egy ilyen kutat a pusztaságban. And that well of water is not me. És ez a kút, ez nem én vagyok. It's the one that you provided. Ez az, amit te adtál számára. And part of you asking us to separate was for me. Sorry. Part of you asking us to separate was for me. Tehát, hogy annak a része, hogy én arra kértelek, hogy külön menjetek, ez a számomra is volt. You wanted my focus. You wanted my life. Te akartad, hogy rád figyeljek, hogy te akartad az én életemet. But part of it was also for her. De az egyik része pedig az ő számára volt. You wanted her focus, her life. Szeretted volna az ő fókuszát és az ő életét is. And you wanted to be that well of water in her life. És te szerettél volna lenni ez a kútforrás az ő életében. And you finally become that for her. És végül az is lettél. Well, she's married today to a pastor. Férjhez ment egy pásztorhoz. They have a very blessed ministry. Nagyon áldott szolgálatuk van. But it's so good to see that the Lord was the one who took care of her. De olyan jó látni, hogy az Úr volt az, aki gondoskodott róla. Obedience to the Lord can be hard, can't it? But it is always blessed in the end. You heard a lot of personal stuff in that teaching, and to be honest, I almost did not share it that night when it was recorded. I had actually taken 2 sets of notes in my Bible that night, the study you just heard in part 1 of the podcast, and another study tucked away in my Bible. And all through the worship session before the Bible study, I wrestled with God because I did not want to share on the topic of being single. It was too vulnerable, too personal, too raw. In fact, I had shared that teaching a few times in the years prior to that night. I had shared it with groups of singles and young adults at different points.
But when I first got that teaching, all about the wells of water, I was sitting alone by a river in Slovenia where I was serving as a missionary, frustrated and hurting in a season of loneliness and singleness. And I wrote that message out more or less in my journal. And afterward, I prayed. And as I prayed, I got a picture in my mind. Nothing too showy or flashy, but as I prayed through that message, I had a picture in my mind of that Bible college in Hungary in the sanctuary from the perspective of the preacher's pulpit looking out over the crowd. And I knew that one day I was supposed to share that message at that Bible college. Well, about 4 or 5 years passed, and I never taught there until that night that message was recorded. So I wrestled with obedience prior to walking up to the podium, but I knew the Lord had asked me years earlier to share those words in that sanctuary. So I submitted and I shared. I was obedient. And I am so glad I did, because Erin, who would become my wife, was sitting in that audience that night. And the message I shared spoke to many that night, including her. God has given me that message years earlier and used it to encourage my own heart, but he also knew that one day I would share it and my future wife would be listening as well. Obedience can be hard, but obedience is blessed. Well, I'd love for you to hear the rest of it, so if you want to move on to part 2, I've posted both episodes this week, so take a listen. Thanks for joining us. May the Lord bless you as you drink from the wells he leads you to.